Welcome to Creative Animation video tutorial. I'm Shukumar Chandra presenting 2D animation video tutorial which one is using Micromedia Flash 2D animation software. Today's topic is how to apply Musk Animation in this software. Procedure is given below. Create an oval on your stage. Right button click on the 35 number frame. We have to create motion twin. Then we have to insert the image. With image we can apply Musk animation. Okay, no problem. You will be able to identify or understand what is going on in this Musk animation in the practical program. ক্রিয়েটিভ মেশিনের ভিডিও টিউটোরিয়াল আপনাদের স্বাগত জানাচ্ছি। আমি সুকুমার চন্দ্র আপনাদের আজকে মার্কস টুডে অ্যানিমেশনের মার্কস নিয়ে আলোচনা করব। মার্কস অ্যানিমেশনের মাধ্যমে আমরা একটা ইমেজকে ওই ওভাল অনুযায়ী অবজার্ভ করার সুযোগ করে দেবো। অর্থাৎ দূরবীন যেভাবে আমরা কাজ করি, দূরবীনে যেমন আমরা দৃশ্য দেখি, ওই দূরবীনের ছোট্ট জায়গাটিতে দেখা যায়, বাকি সব জায়গা আমরা দেখি না। সেম মার্কসটা আমরা ওভাবেই দেখাবো। আমরা প্র্যাকটিক্যাল প্রসিডিউরগুলো নিচে লিখে দিয়েছি। আমরা প্র্যাকটিক্যালে কাজটা বোঝালে আপনারা ভালো করে বুঝতে পারবেন। আমরা চলে যাচ্ছি প্র্যাকটিক্যাল কাজে। Let's start our practical work. This is the stage of this 2D animation software Micromedia Flash MX. At first time, according to our procedure, we have to create oval. Click this toolbox, oval tool, and draw it here, and go to 35 number frame and set keyframe. Create motion twin. Apply create motion in the first keyframe and apply create motion in the last keyframe. And you have to move this oval, otherwise it will don't animate. Select the select tool, oval tool, and drag it to right side. Drag it here. Okay. Enter. You will observe that oval is giving just like an smart animation. After that, you have to choose create a new layer. Then this layer you have to input image because you want to apply a Musk animation in a image file. Click on the file menu and choose import one. Any one file. I choose this one. Open. Okay, no problem. Import, open. Then you have to adjust with your stretch. I am doing this one. We using transform button. We can resize this. Resize. Okay. We must mind it that layer 2 will be bottom of the layer 1. Layer 1 will the top one, and layer 2 will bottom of this layer. It's okay. Oval is on this image. Then you have to create right button click on this layer, and press mask to create the Musk animation. Right button click on this layer and apply Musk. Then you will observe that animation has been created. Okay. Whole image is invisible, but within is Musk tool
oval object. Within oval object we are observing this image. Okay, in this oval. Now we have to speak Bengali. আপনারা যদি এই অ্যানিমেশনটা অ্যাপ্লাই করতে যান তাহলে আপনাদের কি কি লাগবে আমরা অলরেডি ইংরেজিতে অনুবাদ করে দেখিয়েছি, আমি আবার পুনরায় এই কাজটা করে দেখাচ্ছি। আচ্ছা, তাহলে প্রথমে আপনাদের একটু ওভাল নিতে হবে। কেমন, ওভাল নিলাম। ওভাল নিলাম। ওভাল নেওয়ার পরে ওভালটাকে 35 নাম্বার ফ্রেমে গিয়ে কি ফ্রেম দিলাম, তারপরে এটা ক্রিয়েট মোশন টুল দিলাম, তারপরে এটা ক্রিয়েট মোশন টুল দিলাম, তারপর এটাকে মুভ করিয়ে দিলাম, অথবা এদিকে না দিয়ে আমরা একটু নিচে নামিয়ে দিতে পারি। তারপরে আপনি একটা নতুন লেয়ার নেবেন। লেয়ার নিলাম, ওই লেয়ারের মধ্যে একটা ছবি নিয়ে আসবো। এখানে আছে বলছে, আমরা রিপ্লেস করে দিচ্ছি। তো আমরা জানি ওই লেয়ারটাকে নিচে রাখতে হবে, ড্রাগ করে টান দিলে এই লেয়ারটা নিচে চলে আসবে। দেন অ্যাডজাস্ট করে দিই আমাদের। অ্যাডজাস্ট করে দিলাম। তারপরে মাস্ক অ্যানিমেশনটা অ্যাপ্লাই করার জন্য ওই ওভালের লেয়ারে অ্যাড বাটন ক্লিক করে, ওভালের লেয়ারটা উপরে থাকতে হবে, অ্যাড বাটন ক্লিক করে মাস্ক। দেখেন আমি যখনই কন্ট্রোল এন্টার দিচ্ছি, বা কন্ট্রোল এন্টার দিতে পারে, অ্যানিমেশনটা কাজ হয়ে গেছে কিন্তু মাস্কের কাজ। ওকে, আজকে পর্যন্ত, আশা করি পারবে। টুডে is enough for this lesson. See this video again and again, and you will learn very easily how to apply Musk animation in Macromedia Flash. Thanks.